Confusion and suspicion cloud the case allegedly involving farmers and alleged hitmen accused of rampant abuses and murder. Angikhoni manje ubuyele ekhaya. Impilo yami isengozini kakhulu ukuthi bangenza noma yini. A brutalized young man is on the run after witnessing the ruthless murder of his brother and a friend. In this two-part investigation, we bring you the struggle of the Driefontein farming community in Mpumalanga. Ukubulawa kwabantu kusesekuningi la emaplazini indaweni zamabhunu. Kwasimangaza kakhulu ukuthi amaphoyisa ahluleke ukubopha ngesikhathi umuntu osindile kulento esho ukuthi nabo abantu abashayela azange bophe umuntu. This amid allegations of state authorities collaborating with farmers and criminals to deny the community protection and liberty under the democratic South Africa. April 1983, an uncompromising leader of the Driefontein farming community in Mpumalanga, Saul Mkhize, is brutally murdered by a white policeman after he refuses to disperse a community meeting over forced removals from their land. Mkhize's death makes international news and attracts high-profile political leaders of the time. The state had taken umbrage to Driefontein, a so-called black spot, one of a few black-owned farms in a sea of white-owned farms, with the help of the leader of the ANC, Pixlika Isakaseme. The community had secured the right to own their land, but in the 1980s, along with other black-owned farms, they were subjected to arrest and public humiliation aimed at forcing them off their land. Before Mkhize's death, his 17-year-old son was abducted and tortured. None of the culprits faced justice. Driefontein is considered to be one of the few successful cases of black resistance. The farming community continued to resist. In October 1985, the state gave in. 37 years after the death of her husband, Nomhlangano Mkhize remembers the tragedy as though it was yesterday. La mina angisiyo okuzalwa eDriefontein. Mina ngizalwa eSophia Town. Ngisuke eSophia Town ngo-1956 kwi-forced removal yokuthi siya eSoweto. From eSoweto ngase-ke ngisuka ngesibongo sokwenda ngeza eDriefontein ngo-1981. Uma ngifika la ngo-1981 kwakunayo lo moya engisuka kuwo eSophia Town ukuthi la bafuna ukuthi sisuke sisiwe amaZulu aya eBabanango, amaSwazi aya eNelspruit, and then abesuthu baya eQwaqwa. So umyeni wami ke akaze ayithanda lento ngokuthi le ndawo yathengwa abomkhulu babo. Umyeni wami ubekade eloku elwa kakhulukazi ubencedwa uBlack Sash no Legal Resource Center, and then uLegal Resource Center no SABC yibo abantu abasilwela kakhulu la ukube nanamuhla
sisahlezi eDriefontein. Besine lawyer uJeff Batlanda, yena umuntu okade impela lapho sikhona noMkhize ekhona kube uye umuntu osikhulumelayo osihambela phambili ngokuthi ngaleso sikhathi sobandlululo wawungeke ukukhulumisane namabhunu la ayephezulu. Ekushoneni kwakhe kwangifikela ngempela ukuthi umuntu akasilutho emlungwini ngalendlela abenze ngakhona kuMkhize, engalweli indawo mhlawumbe yabo, elwela indawo abanikezwa uNational Congress eyathengwa. Omkhulu bathengisa imbuzi neinkomo bezothenga le ndawo, but ngalendlela abayithatha ngayo abayithathanga ngendlela ngoba simnyama, ikhala yethu eyasihlupha, babengeke bakwenze belungwini ukuthi babasuse ngalendlela ababefuna ukususa ngayo. Nangalendlela uMkhize abamlimaza ngakhona babengeke bakwenze kumlungu omhlophe. Kodwa kukho lokho istruggle azange sasiyeka, sathi kulungile sebengenza abakwenzayo. Kwaba ke ukulungiselela ke kwe funeral, bake bamthatha bamusa eJozi, wayoxilongwa khona, wabuya baba balungisela kwangathi lapho ke ikhanda lami lisathathi nakahle, nangicamanga nje ukuthi what happened in front of my eyes, ngibuka kwenzeka ngikhona, kube ngangekho ngangizothi mhlawumbe kodwa kwenzeke ngibuka. Kwangathi ke umqonjwana wami uyalahlelahleka kancane. Now it seems not all of Mkhize's dreams were sustained, as part of Driefontein are no longer in the hands of the community. This farm is now divided into 4 sections that are still owned by the community. The rest is owned by white farmers. The locals say they are referred to as labor tenants on the land of their forefathers. Their land dispute is still unresolved. Mkhize says, along with land dispossession, the community reported widespread allegations of assaults, murder, and other acts of impunity. Ukubulawa kwabantu kusesekuningi la emaplazini endaweni zamabhunu. Ene noma ungarepota kufana nokuthi nje uchitha isikhathi sakho ngoba icase yakhona iphelela ezeni. Umuntu uboshwa namuhla aphume kusasa. So uyi-enemy wena ombophisile, awusaphili kamnandi. This is exactly the story of Mkhosi Thwala, who has recently lost one of his brothers, while another has gone into hiding. On the night of the 9th of August last year, 2 people were found murdered at this farmhouse, while another was barely breathing. Sifiso Thwala and Musa Nene died allegedly after being brutally assaulted by a farmer, his relative, and their black employees referred to as hitmen. The Driefontein farm area is also called Mkhizeville and was named after its murdered activist, Saul Mkhize. The community says it has never known peace. It's allegedly a cesspool of torture, abuse, and criminal impunity. Today they have taken to the streets, accusing the police of complicity with the farmer-led abuses, especially after 2 people were found murdered at this farmhouse and 1 barely escaped. Kusho ukuthi ngomhla ka-10 August sathola ucingo oluvela ngasekhaya
ukuthi umfowethu uSifiso akasekho. Kusho ukuthi ababesifonela babengakabi ne-information ephelele ukuthi kwenzakalini. So mina no-cousin wami uNomalanga sathatha imoto sanikela ngasekhaya. Masifika ekhaya sathola ukuthi ke bashaywe le eplazini laseBhampuni ngamabhunu. Kwasho ukuthi uZimle yena wasurvive usesibhedlela. Sase sibona ukuthi hayi istory esiphelele sosithola kuye. Njengoba esesibhedlela maye ngakhona nje ukukhuluma sizwe kahle ukuthi bekwenzakalani. Saphinde futhi saqhubeka sanikela khona esibhedlela ePiet Retief. Masifika khona samthola uSimle elimele kakhulu engabukeki. Ubuso bonke lobu babudumbile, amehlo mancane, embhedeni ayelele kuwo kwakunegazi. Mina nje ngafike ngamthinta ngizama ukumphakamisa kwasala igazi emashidini. As the only surviving witness of the murder, the brother had to be closely guarded in hospital. He spent only 1 day in Piet Retief Hospital, but had to be removed due to safety concerns. He spent 3 weeks in a different hospital in another province. Into enjengalena beyiqala ukwenzeka asisho ukuthi asikaze sishonele kodwa abantu ekhaya makushona umuntu ushona ngoba naku begula sekufika isikhathi siyakwamukela lokho. Kodwa indlela abasha ababulawe ngayo ibe buhlungu kakhulu namanje kusafana nokuthi kwenzeka izolo. Okunye kubuye kusiphathe kakhulu indlela lelicala eliphethwe ngayo. Ngoba according to umfowethu uSimle amaphoyisa mayefika ekseni emzini omlungu sebeshonile laba babili. Wakhomba ukuthi laba belungu laba bebekhona beshaya. Babuza amaphoyisa wachazela ukuthi naba belungu bebekhona beshayana. So ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi amaphoyisa angabophi umuntu kuyamangaza lokho. Ukuthi kwenziwa yini ukuthi bavele bashiye bahambe bashiye umbulali befice izidumbu emzini wakhe baphinde bamshiye. Kwasithusa lokho ukuthi umthetho usebenza kanjani. Maku kunomlungu phakathi angazi noma amaphoyisa nawe ayamsaba yini umlungu. This is the public road where the victims were assaulted in August last year. When Special Assignment visited the area 4 months later, the alleged perpetrators were still walking around freely. The alleged farmer's lawyer surprisingly handed over 5 black people, claiming that they were responsible for the murder and attempted murder of the victims. The 5 suspects confessed to the crime, but were let go after the case was struck from the court roll. Kwasimangaza kakhulu ukuthi amaphoyisa ahluleke ukubopha ngesikhathi umuntu osindile kulento esho ukuthi naba abantu abashayela azangabophe umuntu. Ekugcineni azolethelwa abantu umlungu bakholwa lokho bona ukuthi kithina kubonakala njenge-arrangement yayenziwe kwathathwa abantu okungebona ngezivumelwano sokuthi bazolala usuku olulodwa ngoba phela azange bavele ngisho ukuvela enkantolo. Asitshela amaphoyisa ukuthi sekukhona abantu abahlanu ababoshiwe. Sathi masiphuthuma ke sithi senkantolo ngalelanga kuthiwa bazovela ngalo abazange basavela. Kwathiwa uprosecutor uthe abake bayobheka okuthile kulecala lokhu nalokhu basazi bazisho izinto zakhona. The family says they are confused as to what is happening and are worried about the safety of their surviving brother, who is still in hiding. For the first time since his brother Sifiso Thwala died in his presence, the witness is taken to his grave as he couldn't attend the funeral. To date, only the identity parade of the alleged black culprits has been held. The farmers he pointed out are yet to appear on a parade. Angifuni uqamba manga mina ngifuna ukusho nje ukuthi babemsaba umlungu.
umlungu wakhonjwa ukuthi bekhona ebusuku kwenziwa lento kodwa washiwa. Mina ngifuna ukusho nje kahle bebemsaba umlungu. Uma bebengamsabi kusho ukuthi bebenedeal naye, bayazi ukuthi basebenzisana kanjani. On the morning of the 28th of January 2021, the only surviving witness of the murder of 2 people appeared at this police station in Piet Retief to identify the alleged black culprits that assaulted them and killed his brother and his friend. The case was struck off the roll pending further investigations. We spoke to the only surviving witness of the double murder. He has gone into hiding for his safety. Kwangumhla 9 August kuyisonto lapho sasibuya eThwala ngihamba nobhuti wami nomngani wami ngemoto. Lapho sathi masihamba khona soyofika ngasekhaya kuthiwa kusebhambuni, ilapho imoto yaqala khona ukusihlupha. Sithe masiloku imoto isihlupha cishe ikhathi kwango 9:30 kanjalo ebusuku. Masiloku sibhizi ngemoto sizama ukuyiphusha senzani. Ithe lapho sesithi ngathi izohamba iyahamba. Mase sesigibelile kwaqhamuka imoto ngaphambili kwethu. La kwaqhamuka khona imoto yasivimba. Awusema nathi sifuna ukuzwa ukuthi imoto izivimbelani kwadilika umlungu ehamba nabantu. Basibuza ukuthi sifunani la sasikhona. Sabachazela ukuthi siyandlula siyangasekhaya sithamuka kuphi. Basidilize emotweni. Bathi asidilike emotweni basesha imoto. Baloku befosta ukuthi sifunani la. Sibathe siyachaza ilapho baqalela khona ukuthi basishaye. Before basishaye nje baqala fasa ngama-cable tight ezandleni. Lapho-ke basishaya-ke sivasiwe basishaya eside nje isikhathi. Babamba i-meeting bodwa. Bathi uma besuka bathi asingene kuyimoto lesihamba ngayo. Isikhathi sithe nje emotweni sezwa ukuthi khona izinto ey'ngene emotweni ey'layishwayo kuyo le moto esihamba ngayo. Kanti isikhathi sisasemotweni khona kusho ukuthi umlungu omunye futhi ababembiza. Yebo. Sezwa ukuthi khona bakulayisha emotweni emva kwaloko uma kufika futhi enye imoto yomunye umlungu. Yilapho futhi saphinde sakhishwa khona. Kwathiwa nifunani sesibuzwa futhi lo nomunye umlungu wayesefikile. Naye futhi kwakukhona abantu. Sathi semchazela hayi-ke vele ibhuthi livulekile mangithi ngiyabuka sekufakwe sekunezimvu ezifasiwe eziyi-2. Athi lo mlungu nomunye izimvu zakhe manje hayibo ngimangithi ngiyasho nje ukuthi hayibo ngoba ifakwe yini ngikhombe bona labantu laba ayikube futhi ngibathintile. Lapho-ke vele bangishayela ukuthi-ke vele basishayela ukuthi singabaphikisi ukuthi yibo la abafake lezi emotweni zivume ukuthi yithi. Lesithi isikhathi siloku sishaya sichokwa ngento leyo yey'nkomo. Basithoka yonke nje into kangangokuthi ngikhumbula nje even khona lo umlungu akhona omunye wazi wangibeka isibhamu mina la. Wathi khuluma iqiniso yafa manje. Basifaka kuyo le moto. Wayishayela omunye ihamba icima-ke ngoba vele ngoba nathi sasime ukuthi yayiluka isihlupha.
idumadume iphinde futhi icime yaze yafika kamlungu ebaleni. Avulele hosipipe basifuma ngamanzi. Basithela ngamanzi futhi bahamba besigeza ukulimala amagazi ngoba sasavele sasivuza amagazi. Basithela ngehosipipe bacede futhi basifaka kuyo le moto lesihamba ngayo. Sebayimise phambi kwevanisi lomlungu basifaka phakathi ubusuku bonke-ke sihleli lapho. Ilapho-ke cha sasesikhumuliwe lapho, kodwa noma vele base babona ukuthi noma ukusikhumula noma benzani vele sasingasakwazi senza lutho. Ongeke sakwazi ukuhamba, ongeke wenze lutho nje vele. Okunganyakazeki ngisho ukunyakaza. Iningi izinto ababesenza zona, okunye babesithela bona kwabesithela ezinye izinto emakhaleni ezenza ukuthi ungakhona ukuphefumula. Angazi nje ukuthi chemical bani ngaphandle even ama-pepper spray babespray ngisho emehlweni. Sikhathi ungabona emehlweni bakufake khona enye into babeyintontisa la makhaleni. Mawudonsa umoya ikuvale ithi ngicike ikuvale ukuphefumula uzinhliziyo ishaya kancane. Manje nje vele even sengilapha emotweni vele nje umuntu kwasi nje kunenhliziyo yabo shaye kancane nje ngangathi nje kahle kahle sekho nje. Ubhuti wami uyilapha ngibuza khona, wabuza mina wathi awulimalanga kakhulu. Ngathi mina cha angazi. Akwabe kugcina lapho ukuthi sikhulumisana sasilungu nje sihleli emotweni futhi ngokuhamba kwesikhathi-ke bona bagcine bathula khona lapha emotweni. Nokuspeya kwabo lapho sasingazi ukuthi basibeke baplane ukuthi bazosenzani. Angithule nokuthi vele uma besuka mhlawumbe bazosishisa noma bayosigciba noma sekusile. Bafika amaphoyisa avulele izivalo zemoto baba-check-a labo hayi bathola ukuthi ngathi babe ngasaphefumuli. Mina ngabizelwa i-ambulance-ke ngaya esibhedlela. Uma bangibuza ukuthi besisukaphi siyaphi ngabachazela babuza futhi ukuthi obani abenze lokhu. Abelungu ababili babekhona bemelele lapha ekudeni. Ngabakhomba futhi ukuthi naba abanye bakhona abebekade bekhona. Ngoba abantu abamnyama lapha eduzane babengasabonakali lapho. Kodwa labelungu laba ababili babekhona ngabakhombisa amaphoyisa ukuthi naba abanye abade bakhona. Kwangiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi bashonile, nanokuthi angikwazanga-ke ukufika emngcwabeni wabo kuyoba ngcwaba ngoba ngangisesibhedlela. Bengumuntu osebenzayo, ngisebenzela ngasekhaya. Nginabantwana, nomndeni. Manje nje njengoba ngilana nje angikhoni manje ukubuyela ekhaya. Ngibuyela emsebenzini, angisebenzi manje ngihleli. Impilo yami isengozini kakhulu ukuthi bangenza noma yini. Apart from the murder accusations against the farmers, the community also complains of a litany of serious crimes, allegedly perpetrated by them over years. Next week, in part 2 of this investigation, we expose more allegations of human rights violations at Driefontein and speak to the state departments the community accuses of questionable behavior in this and other tragedies involving the same alleged culprits.